Very good morning, class. Today we learn the general characteristics of culture. In last lecture, we see the concept of culture and the heritage and culture. Today we learn the general characteristics of culture. Culture is learned and acquired. Culture is the acquired in the sense that there is a certain behavior which are the acquired thought through the heredity. Individuals and inherit to certain qualities from their parents, but psychoculture pattern are not inherited. These are the learned from family members, from the group of the society in which they are live. It is the apart to the cultures of human beings influenced by the physical and social environment through which they are operate. The next characteristic is the culture is shared by the group of people. A thought or the action may be called the culture if it is shared and believed and practiced by the group of people. The next is the culture is communicative. Different knowledge involved in a culture can be passed from generation to another generation. More and more knowledge is added in the particular culture as a time passes by. Each may be work out of the solutions to problems in life of passes from the generation to another generation. This cycle remains as the particular culture goes with time. म्हणजे कल्चर जे आहे ते प्रत्येक वेळेस एका जनरेशनकडून पुढच्या जनरेशनकडे पास ऑन होतं. बट त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते की ती पास ऑन होत असताना ती मॉडिफाय होते आणि काही वेळेला त्यातले अनावश्यक अननेसेसरी जे काही थिंग्स असतात ते आपण काय करतो, आउटडेटेड करून टाकतो किंवा ते आपण सोडून देतो आणि नवीन गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करतो. कल्चर चेंजेस. देर इज अ नॉलेज, थॉट्स ऑर ट्रेडिशन्स दॅट आर द lost as a new culture traits are added. There is a possibilities of culture changes within the particular culture as the time passes. We'll see here is the main characteristics of culture is changes. Culture is not stay as it is, but heritage is stay as it is. आपण कल्चरला बदलू शकतो बिकॉज ही गोष्ट काय आहे, आपल्या राहणीमानाशी लाईफस्टाईलशी रिलेट करणारी आहे. पण हेरिटेज गिव्ज अस अ सिक्युरिटी ऑफ लाईफ, नॉलेज ऑफ लाईफ, दोज आर थिंग्स. सो आपण काय करू शकत नाही, कल्चरला चेंजेस हेरिटेजमध्ये चेंजेस नाही करू शकत. Next, the culture is dynamic. No culture remains in the permanent state. See, this sentence is very important because the culture is not remains the permanent state, but the heritage is cannot change any cost. आपण चेंज नाही करू शकत. Culture is the changing of constantly as a new ideas, new thoughts, new techniques are added as the time pass, modifying or changing the old ways. This is the characteristics of culture. That is the same from the culture is the communicative quality, and the culture gives us the range permissible behavior patterns. It means it gives us a extraordinary facility to change sometimes. म्हणजे वेळेनुसार आपण त्याच्यामध्ये काय करू शकतो, चेंज करू शकतो. आपल्याला कल्चर एक बिहेवियर पॅटर्न देतं. It means culture gives us the range of behavior pattern. It involves how activity should be conducted and how to individual should act. म्हणजे एखादी ॲक्शन समोरून झाल्यानंतर त्या ॲक्शनला व्यक्तिपरत्वे आपण काय रिॲक्शन दिली पाहिजे, त्याच्यावरती काय ॲक्ट केली पाहिजे, हे जे काही आहे ते आपलं कल्चर या ठिकाणी काय करतं, ठरवतं. नेक्स्ट इज कल्चर इज डायव्हर्सिटी. It is the system that has to several multiply and the interdependent part एकमेकांच्यावरती डिपेंड असणारे म्हणजे अंतर्गत. Although these parts are the separate, they are interdependent within one another forming culture as the whole. ॲक्च्युली कल्चरमध्ये काय होतं की काय वेळेला इंटरडिपेंडन्सी असते आणि काय वेळेला ती अजिबातच नसते. म्हणजे एखादा कल्चर हा
पूर्वीपासून आलेली एखादी घटना, एखादी संस्कृती असते, एखादा रीतिरिवाज असतो आणि तो इंटरडिपेंड असतो. पण तो काही काही वेळेला काय होतो, मॉडिफाय होतो आणि तो चेंजसुद्धा होऊ शकतो. इम्पॉर्टन्स ऑफ कल्चर इन ह्युमन लाईफ. हिअर here is completed the actual general characteristics of culture. Dear students, there is a main difference between general characteristics of culture and Indian characteristics. ओके, इंडियन कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहेत ते आपण नेक्स्टच्या लेक्चरला बघणार आहोत. बट टुडे वी सी द ओनली फॉर द जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. ओके, बट what is the importance of the culture in human life? Culture is the closely linked with our life. Okay, it is not an add-on or a ornament that we are human beings can use. It is only merely to touch of color. It is what makes as a human. Without culture, there would be no humans. Culture is the made up the traditions, beliefs, way of life from the most of spiritual and the most of material. It gives us the meaning, a way of leading our lives. ओके, कल्चर हे ॲक्च्युली काम काय करतं तर आपल्या आयुष्याशी खूप जवळचा संबंध असणार आहे. ते आपल्या लाईफला वेगवेगळे शेड्स देतं आणि विदाऊट कल्चर ह्युमन लाईफ अजिबातच नाही आहे, किंवा विदाऊट कल्चर आपण ह्युमन लाईफ इमॅजिनच नाही करू शकत आहे. कल्चर आपल्याला काय करतं, ट्रेडिशन्स प्रोव्हाइड करतं, बिलीव्स देतं, वे ऑफ लाईफ देतं, अँड मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव्ज अस अ मटेरियल अँड स्पिरिच्युअल थिंग्स ऑल्सो. अँड इट गिव्ज अस द मिनिंग अँड लिव्हिंग अँड ट्रेडिंग लीडिंग ऑफ द लाईफ. आपल्या आयुष्याला काय करतं, एक अर्थ देण्याचा प्रयत्न करतं. ॲज वेल एज द कल्चर इज व्हॉट मेक्स ॲज अ ह्युमन. अ फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर इज द इश्यू ऑफ रिलिजियस बिलीव्स अँड सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन्स. आपल्याला आपली जी काही संस्कृती असते, आपण ज्याही एका बॅकग्राऊंडमधून बिलॉंग करतो, आपलं जे काही रिलिजियस बॅकग्राऊंड आहे, रिलिजियस बिलीफ आहे, त्या गोष्टीला काय करतं, अजून जास्त स्ट्रॉंगली बिल्डअप करण्याचा प्रयत्न करतं. वी मस्ट व्हॅल्यू रिलिजियस आयडेंटिटी अँड बी अवेअर ऑफ द करंट इफर्ट्स, मेक द प्रोग्रेस इन द टर्म अँड डायलॉग्स विथ ॲक्च्युली इन कल्चरल डायलॉग. आता या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे की आपण ज्याही कल्चरमधून बिलॉंग करतो त्या कल्चरला तर आपण पुढे घेऊन जातोच, पण शिवाय आपल्याला ज्या पद्धतीनं त्या कल्चरमध्ये चेंजेस हवे आहेत सोयीनुसार ते आपण काय करतो, एक्झॅक्टली करत राहतो. ॲज अ वर्ल्ड बिकेम अ मोर अँड मोर ग्लोबल. See, but the more global level, we can't just think this is only one the right way living that any one of valid. It means the culture is very important, that the need of it makes the constants and the culture beliefs is very necessary. In order to not to make such a mistake, the best thing we cannot do get no other cultures. म्हणजे आपण एखाद्या कल्चरला जाणून घेतल्याशिवाय पुढच्या गोष्टीबद्दल आपण रिॲक्ट नाही करू शकत. हाऊ कॅन वी डायलॉग विथ अदर्स कल्चर. आपण इतरांच्याबद्दल नाही बोलू शकत इफ वी डोंट रिअली नो व्हॉट आवर ओन कल्चर इज. म्हणजे आपण एखाद्या व्यक्तीला हे एक्सप्लेन नाही करू शकत की हाऊ माय कल्चर इज बेस्ट ॲज कम्पेअर टू युअर कल्चर, और हाऊ टू माय कल्चर इज ॲज कम्फर्टेबल ॲज मोर दॅन युअर कल्चर. आता या ठिकाणी ह्याच्यासाठी आपल्याला आपलं कल्चर जे आहे ते आधी माहिती पाहिजे आणि ते करून देण्याचं काम आपल्याला कल्चरमुळेच होऊ शकतं आणि ह्याच्याशिवाय नाही होऊ शकत. द युनिव्हर्सल व्हॅल्यूज, ट्रूथ, ब्युटी अँड गुडनेस इज क्लोजली लिंक विथ द कल्चर. आणि या सगळ्या गोष्टी एकमेकांबरोबर काय असतात, लिंक असतात. इट इज द कल्चर ब्रिंग द क्लोज ट्रूथ and philosophy and religion. It brings a beauty in our lives and thoughts, and art make us make it is very beautiful, and culture that makes a very bring closely of human being and teaches values, loves and tolerance of peace. See, आपल्याला कल्चर फक्त या ठिकाणी काही गोष्टींबद्दल नॉलेजच नाही प्रोव्हाइड करत, तर व्हॅल्यूज, इथिक्स असतील, टॉलरन्स असेल, पीस असेल, द वे ऑफ लाईफ असेल, या सगळ्या गोष्टी काय करतात, शिकवण्याचा प्रयत्न करत असतं. आय होप की यू अंडरस्टँड द ॲक्च्युअल वे ऑफ लाईफ अँड द कल्चर, what is the importance of culture, and here we see the actual general characteristics of culture. So don't be confused for this point. This is very important. The general characteristics is different and the Indian characteristic is very different. Next lecture we see the Indian characteristics. Okay, thank you so much.